Let's go for. Thanks, Larry, for those kind words, and thanks, Pata. I just wanted to welcome everybody back again for our 5th of 7 virtual workshop trainings. Now we're going to sort of switch gears a bit and hear from our colleague, Larry Walling, and our landscape architect will talk more about the actual construction of trails. I wanted to thank Andrea again for the 3 excellent presentations that she gave to us this week or yesterday and last week, and also Ray Bloomer, who's not here with us, for his wonderful presentation. So again, without further ado, I don't want to take up any more time than necessary. I will turn it over to Pata for some welcome remarks, and then we will hand it over to Larry for his training. So thank you and welcome. Thank you, Ethan. დღეს ვაგრძელებთ ჩვენ ამ მეცადინეობას, გადავდივართ ბილიკების დიზაინზე, რომელიც სამ სესიას დაიკავებს დღეს ყველდაზე და მას გაუძღება ბატონი ლერი ვოლინგი, რომელიც უკვე გაგაცნო თვითონმა, როგორც ჩვენი თანამშრომელი, ამჟამად იმყოფება პენსიაზე, პროფესიით ლანდშაფტის არქიტექტურია. და დიდი გამოცდილება აქვს ინფრასტრუქტურის მემართულებით. Larry, you can start. Thanks, Pata, and thanks, Ethan and Larry also. So I'm going to share the screen and we'll just let it roll. Well, wouldn't you know? There it is. So it worked great when we practiced it earlier. So I'm going to have to go find that. The presentations disappeared. So maybe it got tired of waiting. All right, let's see what we do now. Here we go. All right, well, good evening, Georgia, and good morning to the USA participants. Today's begins our second group of presentations on the Lagodekhi Interpretive Trail Project. The next 3 days we'll be discussing trail design and construction. Apologize for the slide. I don't have a good slide of Georgian trails. This is one in Colorado where I live. So this is the outline for the class or the next 3 days. Today we'll have a short introduction and then we'll start talking about terms of and a language for trails. Tomorrow we'll discuss tools and design layout. And Thursday we will wrap up with drawings and specifications and construction. ეს კურსი, როგორც გითხარით, 3 სესიას დაიკავებს. Please get back that slide for a moment. 19-ში იქნება დღეს, ესე იგი, ეს კურსი მიეძღვნება შესავალს, საერთო ასე ვთქვათ, მიმოხილვას, საკითხისას და ასევე მცნებებს, ტერმინებს, რასაც ვიყენებთ, ხოლმე ეს ტერმინები იყოს დეფინიციები ისე გაგებული, როგორც დაგჭირდება შემდგომში. ხვალ გვექნებათ თვითონ აი ამ პროექტირებაში გამოყენებულ ინსტრუმენტებზე საუბარი, გაცნობა ამ ინსტრუმენტებთან და თვითონ ამ დიზაინის, ასე ვთქვათ, გარემოზე, გამფენაზე. ხოლო რაც შეეხება ბოლო დღეს უკვე ვისაუბრებთ თვითონ ამ ნახაზებზე, სპეციფიკაციებზე, ამ ბილიკთან დაკავშირებულს და მშენებლობის საკითხებზე. Larry? Thank you, Pata.
So just a little bit about me. I'm retired from the National Park Service. I worked at the Denver Service Center, or at least I worked for the Denver Service Center my career. I've traveled to Georgia, and I've been privileged to work with PATA 4 times, and this is my 5th time, and I can't tell you how much I love Georgia. So it's a great country, and of course I like the food and the wine, and the people are very hospitable. So I look forward to meeting you all in person. The Denver Service Center, go ahead, Pata. ლერიმ გაგოსვა თავისთავი გარდა იმისა რაც უკვე გითხარით დავამატებთ იმ ხარეს რომ ლერი მუშაობდა თავის კარიერის ბოლოსში დენვერის ცენტრში ეს არის რეგიონული ცენტრი ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული პარკების სამსახურის რომელსაც გარკვეული ფუნქცია აქვს თორე ეს ფუნქცია დიდწილად უკავშირდება ინფრასტრუქტურას. Please, Larry. Thank you. So I wanted to introduce you to the Denver Service Center. It's you may hopefully you don't know much about it. It employs about 300 individuals. It includes all architectural and engineering specialties and planners, graphic artists, archival specialists, and contracting specialists. We're a contracting. Excuse me. The Denveris I am მომსახურების ცენტრში 300 ადამიანამდე დასაქმებული, აქ არიან არქიტექტორები, ინჟინრები და ზედამხედველობას უწევენ იმ კონტრაქტორებს, რომლებიც ასრულებენ შესაბამის კონტრაქტებს. ზედამხედველობის გარდა შემოაქვთ სტანდარტები, ის სახელმძღვანელო პრინციპები, რასაც თვითონ შემსრულებლები ეხმარებიან. Mary? We are a project management office. The parks do not, in most cases, except for the large parks, have engineering and architectural expertise. And so the office, the Denver Service Center, hires architects and engineers, and they actually do the design for the project. And then we hire contractors to build the project. დენვერის ცენტრში, როგორც უკვე ვთქვით, თავმოყრილია ეს ფუნქცია, რომელიც ცალკეულ პარკებში ნაკლებად არის, გარდა ზოგიერთი დიდი ეროვნული პარკისა. ამიტომ ეს ცენტრი ემსახურება უმეტესწილ ამერიკის შეერთებული შტატების პარკებს, იმ საჭიროებების დაკმაყოფილებაში, რაც უკავშირდება ინფრასტრუქტურის განვითარებას, პროექტირებას, სამშენებლო ზედამხედველობას და ასე შემდეგ. Larry? So this in 2020, this is kind of a highlight of the business practices of the Denver Service Center, and the figure, particularly down here with design and construction managed, the 2.2 billion. I just remind everyone that the typical construction cycle from design through the end of construction is about 5 years. So we're talking about 5 years worth of work every year that we have going on. So the numbers can be large. ეს სლაიდი გიჩვენებთ სტატისტიკას, ხა ყველა დეტალზე არ ვისაუბრებთ აქ, უბრალოდ მაგალითად ეს ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ციფრი რაც არის 2.2 მილიარდი ეს თანხა, რასაც ითვისებს ეს საქმიანობა, მაგრამ აქვე აღინიშნა, რომ როგორც წესი მთელი ციკლი წინა საპროექტო კოლეჯები დაწყებული ესკიზური პროექტირებით, სრულფასოვანი პროექტირებით, შემდეგ მშენებლობით გაგრძელებული დაახლოებით 5 წელიწადს იკავებს ხოლმე მსხვილ ობიექტებზე, ამიტომ ეს ციფრი ეს წლიურია და ხომ შეგიძლიათ ცალკეულ პროექტზე წარმოგიდგენთ. Larry? Also, I'll take questions as we go through the presentation. So if anybody has questions, raise your hand and I'll try to answer your questions. კითხვები როგორც კი გაგიჩნდებათ, შეგიძლიათ უკვე ხელი აღმართოთ ასე თქვა ელექტრონულად ან დაწეროთ ჩატში.
ან რაღაცაა შემოწყობილეთ რომ გაქვთ კითხვები ხომ? როცა იქნება ამ შესაძლებლობა, ლერი გიპასუხებთ. ლერი? So one thing I wanted to bring to your attention is the Technical Information Center, and it's a central service-wide information management system for all National Park Service generated planning, design, construction drawings, and related technical documents. So they collect scientific, cultural, and general reports too, and it's available to everyone. You can see their address down below at etic@nps.gov. ასევე მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ ამ დენვერის ცენტრში არის განთავსებული ტექნიკური ინფორმაციის ცენტრი. ეს ფაქტურად არის მთელი მონაცემთა ბაზა, რაც პროექტირებას და მშენებლობას შეეხება, თუკი როდესმე რამე გაკეთებულა ამ ეროვნული პარკების სამსახურში, გამოყენებულია მთელი ეს დოკუმენტაცია, მათ შორის ანგარიშებიც და ეს ინფორმაცია, როგორც ლერი გვიმტკიცებს, არის ხელმისაწვდომი. So if you're doing research on and want to see examples of the work that the National Park Service has done, whether it's plans or design and construction, this is an excellent source of information that's available for everyone. And designers, when I worked for the Park Service, the first thing designers do is go here and find as constructed drawings and base information on parks. როგორც უკვე ითქვა, ეს ძალიან კარგი წყაროა ნებისმიერი ინტერესისთვის, რომ ნახოთ ეს მასალები, მით უმეტეს როცა რაღაცა მსგავს საქმეს ვიწყებთ. Larry? So to wrap up on me, I spent about a third of my career, about 9 years, at Buffalo National River in Arkansas, and during that time I worked on parks in the region, and it was a new park at that time, so we were designing and constructing infrastructure, campgrounds, parking, river access, and trails, hiking, and horse trails. So anyway, this is kind of some shots of Buffalo River. When you think about how Buffalo River is used, the river itself is a water trail. თავის კარიერის დასაწყისში 9 წელიწადი მუშაობდა ახლოს უშუალოდ აი ამ პარკებში, კერძოდ კი ბაფალო მდინარის რეკრეაციულ ადგილას და თვითონ ეს მდინარეც თავისთავად ესეთი მაღალი გამოყენების არის ამ ხრივ და ლერი იყო დაკავებული ასოცირებული ინფრასტრუქტურის პროექტირებით, როგორც არის კემპინგები, არის საპიკნიკი ადგილები და სხვა ასე ვთქვათ ასოცირებული ინფრასტრუქტურა. Larry? So that's enough about me, and I want to introduce you to a new language. ეს რაც შეეხება თვითონ ლერის და ახლა გადავალთ აი ამ ტერმინოლოგიის განმარტებებზე, დეფინიციებზე, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს გაგებები, ცნებები გვესმოდეს ისე, როგორც არის ამ საკუთრივ პრაქტიკაში. Please, Larry. Okay, so we're going to talk trails now. Please go ahead. And we're going to start by exploring the difference between front country trails and backcountry trails. პირველ რიგში ჩვენ ასე ვთქვათ, გავერკვეთ ამ ორ ცნობილ ტერმინში, ვისაც ჩემი კურსი გაგვლილი აქვს, ყველასაც უნდა ახსოვდეს. ეს არის front country და back country, ანუ მეტად მოწყობილი და ნაკლებად მოწყობილი ბილიკები. ახლა ამ ცნებებში გასარკვევად ვისაუბრებთ რა განსხვავებებია ამ ბილიკებს შორის. Larry? So these are examples, just a couple of pictures of some backcountry trails in Colorado. აქ ხედავთ მაგალითს ეს სწორედ აი backcountry, ანუ ნაკლებად მოწყობილი ბილიკებს, რომლებიც შედარებით ნაკლებად არის შემოწმებელი გარემოსთვის, ნაკლებად მოწყობილია და უფრო მეტ ტერიტორიაზეა ხოლმე, როგორც ყოველთვის
Absolutely. Larry? And front country trails are the trails that are commonly found around visitor centers and close to roads in our national parks. I think that the figure is something like, I think I heard the superintendent of Yellowstone recently say about 90% of the visitors only get at the most 1 mile away from a park or a road. ეს რაც ეხება იმ front country ბილიკებს, ანუ მეტად მოწყობილს, ეს ბილიკები როგორც წესი არის მოწყობილი კიდეებზე, პერიფერიებზე ამ პარკის, სადაც ვიზიტორთა ცენტრებია, სადაც ესეთი ადმინისტრატიული ინფრასტრუქტურა უფრო მეტად განფენილი და გზებთან ახლოს არის მისასვლელთან და ასე შემდეგ. ამიტომ და ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ სტატისტიკით ვიზიტორების უმეტესობა სწორედ ამ ბილიკებზე abilikებს იყენებს, როგორც წესი, უმეტესი რაოდენობა. Larry? So on the left is an urban multi-use trail. It's a walking trail. That particular one is the Highline Canal Trail. It's 77 miles long from the southwest of Denver to close to the Denver International Airport, northeast side of Denver. And it was a canal to take water out of the Platte River to the farmers on the eastern plains. ეს მაგალითი რაც იყო მოყვანილი, ეს ისტორია იყო გარკვეული ამ ერთ-ერთი ბილიკის მოწყობის, რომელიც დავითოზე იყო არხი და შემდეგ მის მაგივრად არის მოწყობილი ეს მეტად მოწყობილი ბილიკი. Larry? Here are some trails and walkways around the visitor center, and you can see they're hardened and are constructed to take large groups. როგორც ხედავთ, აი ეს კიდევ შემდეგი მაგალითია ვიზიტორთა ცენტრთან, სწორედ ეს მეტად მოწყობილი ბილიკია, როგორც ხედავთ, არცაფარიანია, შედარებით განიერია იმისთვის, რომ აქ ნაკადები დიდია მომსვლელების და შესაბამისად ამიტომ აქვს ასეთი დიზაინი. Larry? So just the differences in the trails on the left side, the backcountry trails tend to be a single track. On the right, front country trails are wide because they accommodate lots of people. The backcountry trails are native soil for a tread. Front country are hardened surfaces because people are using them in all kinds of weather. And backcountry trails, they can be steep. They can be grades up to 20% for short distances. Front country trails are gentle grades because people are not there to get exercise. აქ არის ასეთ მოყვანილი განსხვავებები ამ ბილიკებს შორის, ესე იგი ნაკლებად მოწყობილი უფრო ველური ასე ვთქვათ ბილიკი, როგორც წესი არის ვიწრო ერთი ნაკადისთვის და მეტად მოწყობილი არის განიერი, სადაც შეიძლება შემკვეთრი ნაკადები მოძრაობდეს. ნაკლებად მოწყობილი როგორც წესი საკუთარ ნიადაგზე, ანუ იგი ასე ვთქვათ არ არის საფარზე მოწყობილი, ამიტომ ბუნებრივ ნიადაგზე რაც იქ იმყოფება, ხოლო მეტად მოწყობილი კი საფარიანია, როგორც წესი სხვადასხვა ზედაპირი, სხვადასხვა მყარი მოწყობის არის. რაც შეეხება დახრილობებს, აი ამ ნაკლებად მოწყობილი, ანუ backcountry შემთხვევაში საკმაოდ დახრილი შეიძლება იყოს რაღაც ადგილებში 20%-მდეც კი, ხოლო აი ეს მეტად მოწყობილი ბილიკი front country ამ შემთხვევაში დახრები ძალიან მცირედია და რა თქმა უნდა აქ დანიშნულება ხუმრობით თვალერი, რომ აქ სავარჯიშოდ არ მოდის ხალხი, ასე ვთქვათ, უბრალოდ ადვილად რომ დაიძლიოს, იმიტომ რომ უფრო ფართო საზოგადოების ყველა ფენები იყენებენ ამ ბილიკებს. Larry? Thank you, Pata. So there are similarities also in backcountry and front country trails. For example,
ასევე არის გავსებები, ეხლა ჩამოთვლის ლერი. Please go ahead. So both are concerned with the vertical alignment, the slope and grade of the trail. ორივე საერთო აქვს ის, რომ ფაქტიურად არის ფენომენი მოწყობის. The horizontal alignment is important also in both kinds of trails. ჰორიზონტალური პროფილი, ასე ვთქვათ, ასევე მნიშვნელოვანია და ეცნაირად მნიშვნელოვანია ორივე შემთხვევაში. And drainage is important both in backcountry and front country trails. ასევე წყალარინება, დრენირება ორივე შემთხვევაში არის თანაბრად მნიშვნელოვანი. Larry? So Ray Bloomer talked to us about accessibility, and I wanted to spend some time talking about accessibility. We noticed in the scope of work that we've seen that this trail that project that we're all working on is to be accessible. And so this is sort of an explanation for what it means to have accessible facilities. გახსოვთ ეს ხელმისაწვდომობის საკითხი ხომ, ასე ვთქვათ, რომ ყველა ფენებისთვის, მათ შორის შემოპირებისთვის, რომ ხელმისაწვდომობა უნდა ყოფილიყო, ჩვენ ეს საკითხები გავიარეთ ინტერპრეტაციასთან კავშირში. ეხლა ვისაუბრებთ ამ საკითხებზე უშუალოდ ბილიკების და ინფრასტრუქტურასთან კავშირში. Larry? So Pata, I bet you have a saying in Georgia of like the whole enchilada. So in the United States, when we say whole enchilada, we mean everything. So if the trail's accessible, everything related to the trail must be accessible. Parking, roads into the or walkways into the visitor center, restrooms, the trail itself, the signage and wayside exhibits, everything associated with the trail must meet accessibility standards. როდესაც ამ ხელმისაწვდომობაზე ვლაპარაკობთ, მაგალითად ბილიკის, თუ ვიტყვით, რომ ბილიკი არის ასეთი კლასის, ასე ვთქვათ, ასეთი კატეგორიის, რომ არის ხელმისაწვდომი საზოგადოების ყველა ფენისთვის, ეს ნიშნავს, რომ არა მარტო ბილიკია ასეთი, არამედ იმ ბილიკის გასწვრივ, რაც გვაქვს, ყველაფერი ასეთი უნდა იყოს, ხო? საინტერპრეტაციო მოწყობა, შესაბამისად ასოცირებული ინფრასტრუქტურული ელემენტები, როგორც არის ტუალეტები და ასე შემდეგ, ტუალეტებთან მისასვლელები, შესასვლელები, ვიზიტორთა ცენტრში შესასვლელები და ასე შემდეგ, ყველაფერი უნდა იყოს ამ ხელმისაწვდომობის სტანდარტის. Larry? So what we see in this picture are two handicap parking or accessible parking spaces and what's called a curb cut to get from the parking up to the walkway, and then gentle slopes and wide pathways to the visitor center. მაგალითად აქ უბრალო ფოტოზეც ჩანს ბევრი რამ, როგორც ხედავთ ეს არის პარკინგი, სადაც არის ორი ადგილი ამ ასეთი ავტოტრანსპორტისთვის, რომელიც გამოყენებულია შეშემოპირებისთვის. და იქვე ხედავთ, როგორ არის ასე ვთქვათ, შუაში სივრცე ამ ორ პარკინგის ადგილს შორის, რომ მოხდეს ასე ვთქვათ, ამ ეტლის აგორება ამ ზედაპირზე, შემდეგ დახრილი პანდუსით გადადის უკვე ძირითად ზედაპირზე, რასაც გაჩვენებთ, Larry? So this is just a close-up view of the last picture, so you can get a little bit better idea of the construction. ხედავთ ამ პროფილებს აქ ამ ბილიკის ასე ვთქვათ. Larry, I had a question. Are on accessibility icons and symbols international? That's probably a good question for Pata, but I think they are. Yeah, that's international. Yes. Okay. All right. This is the visitor center that where the parking lots are located. This walkway is about 8 feet wide or 2.44 meters. ეს ბილიკი მაგალითად აი ამ front countries. The previous, sorry for interrupting. The previous example
when you zoomed in, this was an example that, for instance, a person with wheelchair can access the trail, right? That was the example. Yes. Yeah, okay, thank you. And there's a pattern in the, as you leave the parking area to get onto the trail. There's this is dimpled, or I don't know another good description for it, to warn people that you're in, really for people coming down the trail, entering the parking lot. Yeah. Okay, thank you. So also this trail, you can see that it's been ground. There's been some upheaval of the concrete. And so to keep it smooth and avoid tripping, the concrete's been ground to make it smooth. ასევე გადაბნევის ადგილებზე აქ საუბარი ტემპერატურულ ნაკლებებზე, ერთმანეთთან ზედაპირები გასწორებულია და ასე ვთქვათ ის ინტერვალიც მათ შორის ისეთია, რომ რბილად გადავიდეს ეტლი. The viewing area in the back is a raised deck, and there's a ramp up to that, so it's wheelchair accessible. ასევე მოშორებით არის ასე ვთქვათ ადგილი მოწყობილი სწორედ აი ამ რესურსების მოსახილვად და ისიც ადაპტირებულია ამ ეტლისთვის, რომ ავიდეს ამ ზედაპირზე. We live in a dry climate, and there's a little garden of native plants in this area with some low wayside exhibits explaining the plants and how to grow them. აქვე არის ეს საინტერპრეტაციო მასალა, რომელიც დაბლა არის განფენილი ამ მცენარეულ საფართან დაკავშირებით, კერძოდ კი ეს არის კონტინენტური ჰავა და ამ მცენარეებიც არის სახეცეთო მათი ინტერპრეტაციისთვის. Larry? The trail also both leads around the front and the back of the building, and there is handicapped accessible restrooms in the building inside this door, and so there's signage, this sign that there are restrooms and accessible, handicapped accessible or building, and then this display is for programs that occur at the facility. ასევე მეორე მხრიდან ისეთ ცენტრის არის მისადგომი ამ ხელმისაწვდომობის პრინციპებით მოწყობილი, აქვე არის შიგნით ტუალეტი, რომელზეც არის ნიშანი, რომ აქ შეშემოყირებისთვის ადაპტირებულია ეს ტუალეტი. აქვე არის მოცემული ინფორმაცია თუ რა არის ამ შენობაში. ხედავთ აქ ამ ნიშანს. And the signs are on the restrooms accessible also. And this is why not for men? Only ladies and handicaps. Because that's usually no, I'm not going there, Papa. I didn't show both just for expediency's sake, Okay, but both of them are signed. I'm kidding you time to time. Just I know, well, I was going to kid you back, but not to look too serious. ეს როგორც კი ესე იგი ნიშნებშიც ყველგან ეს ენა, გრაფიკული ენაც მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ იყოს მეგობრული აი ამ საზღვრული შესაძლებლობების ადამიანებისთვის, ხო? რომ თავს არ ძნობდნენ რაღაცაერად უხერხულად ან გარკვეულწილად უმწევთ. And this is an example of a unisex accessible restroom adjacent to a trail, and you can see along here they need a little more gravel to raise that grade up, so it's a better grade for wheelchairs. ეს მაგალითია უკვე იმ შემთხვევაში, რომ ჯერ ბოლომდე არ მიყვანილი საქმე, როგორც ხედავთ აქ კიდეა წესით ეს ღორღი ზედაპირი უნდა იყოს გასწორებული იმ შესასვლელის სიტყვასთან. ეს არის
ესეთი ეგრეთ წოდებული უსულმო არომატო ტუალეტი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული ელემენტია. ამ დღეს ამაზე არ ვილაპარაკებთ, მაგრამ სხვა დროისთვის. Larry? Pata, do you have SST toilets in Georgia? They're vault toilets. They're called sweet smelling toilets. I know. I tried many times to advertise this to APA. That they should use that. We delivered a lot of trainings. You remember that? Yeah. I provided a lot of drawings and again all materials to introduce the vault toilets, but not yet. But it requires some infrastructure. You have to have a wagon to come pump the sewage out. They know this. Yeah. Limits of uses of that vault toilet. So continuing on to front country trails, this is a hardened gravel surface, and it's about 3 meters wide. Ახლობ 3 მეტრის სიგანის არის, ეს არის გამკორებებული ღორღის ზედაპირი. But perfectly accessible. და კარგად ასრულებს თავის ფუნქციას ამ ხელმისაწვდომობის. These are a couple of just screenshots from the building standards that Ray was talking about in his presentation, and the references in the bibliography that I'll send to the class for all my presentation. But accessible in the United States means that the surface has passing spaces and resting intervals that'll be firm and stable, and it has a clear width of a minimum of 36 inches for a wheelchair. ეს არის ამონარიდი იმ სტანდარტული ტექნიკური ინსტრუქციებისა, თუ როგორ უნდა იყოს ინფრასტრუქტურა, რომ აკმაყოფილებდეს ამ ხელმისაწვდომობის სტანდარტებს. ეს იქნება თანდართული მასალაში, რასაც თქვენ მიიღებთ, როგორც სახელმძღვანელო მასალა, ეს კერძოდ ეს ამონარიდი კი არა, მთელი მასალა, რომ იქ შეგიძლიათ საჭიროების მიხედვით გამოიყენოთ, გაერკვეთ ყველაფერში, თუ როგორი მოთხოვნებია, ხო, მოცემული არის დახრილობები, სიგანეები და სხვა მოთხოვნები, რაც კრიტიკულია ამ ხელმისაწვდომობისთვის. And passing spaces, if the trail is less than 60 inches wide, there must be passing spaces at least every 200 feet or 61 meters. ეს ასე ვთქვათ, საუბარია ახლა გვერდის სასაქცევ ასე ვთქვათ ადგილებზე, როდესაც ვიწროა ეს ბილიკი და როგორი სტანდარტია, რა სიხშირით უნდა იყოს, რა მანძილებზე მოწყობილი ეს გვერდის ასავლელი ასე ვთქვათ ადგილები, იმისთვის რომ ამ ბილიკებზე არ შეიქმნას პრობლემა. Also, important feature is consideration are slopes, and I use slopes and grades kind of interchangeably, but they cannot exceed 10%. ეს დახრილობებზე საუბარი, რომელზეც რა თქმა უნდა კრიტიკულია ძალიან. ბილიკის მოწყობის დროს აქ ვაპარაკებ front country-ზე, ну არ უნდა გადააჭარბოს 10%, 10% ბევრია ისედაც. 5% is yeah. Go ahead, please. Well, more importantly, the grade really is about that we would be shooting for is about 5% normally, and down here no more than 8%. მაგრამ როგორც ვთქვით, ესეთი 5% ეს არის ის, რაც ძირითადში უნდა იყოს დახრილობა ამ ბილიკებზე. მაგრამ ვთქვათ, მამაზე მეტი შესაძლებელია, მაგრამ არ უნდა აჭარბებდეს, როგორც ვთქვით, 10% ზევით, მაგრამ ამ შემთხვევაში აი ქვევით მაქსიმუმ
running slopes როდესაც ლაპარაკი 8.33%, ანუ 5% უნდა იყოს ძირითადში, თუმცა ცოტა მეტი შეიძლება. So down here, most importantly, the segment cannot be more than 8% in 50 feet. Did you go over that chart, Pata? 15 minutes, yes, yeah. Because I was, again, the participants' views were screening this, so part of that. Okay. Okay. All right. So this is a photograph of some trail users in Texas, West Texas, at Guadalupe Mountains. Larry, Hey, Larry, I think George has a, oh, no, I'm sorry, Zavid has a question. I think George has one as well. Yeah. Okay, Sweet. go ahead. Sweet, go. Zavid. Sweet, keep. So hello. My question is about the grades. The last. Yeah. So you mentioned this. It shouldn't be steeper than 5%, and the length should be 15 meters. So after 15 meters, the grade should go down, right? Yes, or stay level. Or stay level. But for how many meters? არა, ან უნდა გასწორდეს ზიად. ხო, მაგაზე მაღლა აღარ უნდა მიდიოდეს, ხო? შემდეგ უნდა გასწორდეს. And question is, well, it levels, but then after which distance it can go steep as well again. Yeah. Yes, I mean there can be a series of steep, level, and I have a detail that I can show, but every 10 meters there has to be a landing, which is about 60 inches, which is what, about 2 meters long. So in 10 meters, you can go 8%. In 10 meters, then there has to be a landing of 2 meters that's level, and then it can go 8% again. I get real. On orimetry, 2 meters. ხო, ესე იგი ლაპარაკია, როდესაც არის დახრილობა, თქვა, წარმოვიდგინოთ, რომ let me explain this in Georgian, okay? Sure. ესე იგი, წარმოვიდგინოთ, რომ არის ფერდობი. ხო, რა 5%-იანი დახრილობის არის, ხო? რაღაცა სიგრძეს რომ გავივლით ამ 5%-ს, რაც შეცდომ აღნიშნეთ წეგან, შემდეგ უნდა გასწორდეს. მაქსიმუმ. უნდა გასწორდეს ამ 15 მეტრის შემდეგ, რაღაცა სწორი ამოსასუნთქი სულის მოსათქმელი უნდა იყოს, ხო? რაღაცა 2 მეტრის სიგრძე მაინც. და შემდეგ ისევ შეიძლება დაიწყოს ეს 5%-იანი აღმართი, ხო? ისევ ამ სიგრძეზე შეიძლება აი რაღაცა საფეხურ აი მაინც არისებდა რომ ის ხო სწორი მანძილი რამდენი უნდა იყოს ანუ ამ ეს არის 2 მეტრი თუ ფერდობი გვაქვს და თუ აღარ არის ფერდობი და გასწორდებოდა ეს იქნება, ხო? ნუ აი ბუნებრივია, კი. კარგი, მადლობა. Thank you, Larry. We're good. Thank you, Larry. Sure. My question relates to mostly the same thing, but this is kind of regulation for running slope, right? I guess people like to run there. Right? Running, running slope and segment. Okay, that's okay. This accessibility standard, რომელსაც ეტელით შეგიძლია იარო, თორე ფეხით იული backcountry-ზე 20% დახრილობა. Yeah, that Magan Damabra, that was misleading. That when I read the running slope. So Pata. საუბარი გვაქვს მარტო თქვა ვილჩი არისთვის, ხო ისეა, ეხლა რასაც ვთქვი. არა, აქ ლაპარაკია რომ მომისმინეთ front country trail არის ისეთი trail, რომელიც ყველასთვის არის. ამიტომ გასწორებულია ისე ჯგუფზეა გასწორებული, რომელიც ყველაზე მეტად არის მოწყვლადი და უჭირს, ხო? ამიტომ იმაზეა სტანდარტი გაკეთებული. Front country trail ასეა მოწყობილი. ცალკე კი არ არის ამ ეტლებიანისთვის, ხო? ეტლების იქ დადის და სხვა ჩვეულებრივი ადამიანები. Thank you, Larry. That was it. So Pate, is the word running confusing the audience? Yeah, there was but I did my best to explain that this is that's about the front country trails.
with the accessibility standards. That means that this is accessible to everyone. This is Yeah. used by all groups, including the disabled people. So they understood now. Okay, so it's not physically running, it's the length Yeah. of the slope, Yes. the Yes, I'm sure. segment length. I'm sure running ნიშნავს რომ აი გამფენა და არა სიკვდილი. Larry, please go Yes. ahead. Okay. So this, I was, during some of my research, I uncovered these photographs, and they're not dated, but I believe they're in the 1970s at the Guadalupe National Park, Guadalupe Mountains National Park in Western Texas. And this was at a time when these were just pretty rough trails. And I don't know, it just struck me that if people have accessibility issues and the determination, they can still go a lot of places. ეს ძველი ფოტო ჩამივარდა ხელში, როცა ამ პრეზენტაციებზე მუშაობდი. ჩემი აზრით, ეს არის გვადალუპეს ეროვნული პარკის ფოტო, სადაც ადრე, ასე ვთქვათ, მე-20 საუკუნის 70-იან წლებში არ იყო ეს ხელმისაწვდომობა ასეთი აუცილებელი სტანდარტი, და მაგრამ მაინც დადიოდა ხალხი როგორც ხედავთ ამ ეტლებით, ეს რაც აჩვენებს იმ მონდომებას ასეთი პრობლემის მქონე ადამიანების, რომ მაინც არ შეიზღუდოს მათი თქვა შესაძლებლობები და მოხვდნენ იქ, სადაც უნდათ რომ მოხვდნენ. ეს ამ სულისკვეთებას აჩვენებს. Larry? It's about 10 minutes to the hour, and I'm wondering if we want to take a break. It's totally up to you, depending on the material, how much is still. Let's take a 10-minute break. So let's come Okay. back on the top of the hour. All right. Attitude შესვენება გვაქვს. Accessibility standard is must or not? This was the question. But I did my best to explain that this is if we want to follow best practice, then that should be accessible. If we don't want to follow best practice, we could do whatever wrong way. That still will not be really for everyone. That is not under the concept of the parks and especially the front country trails. This was my explanation in brief, but we had a lengthier discussion about more details. Okay. Thank you. So go ahead, please. Okay. Well, I just following up on that, I would say to the class too, in regards, if your goal is to construct an accessible trail at Lagodekhi, your goal should be to have accessible parking, accessible restrooms, accessible visitor center, but you can't do that all at once. It may take some time and money that you'll have to budget over a number of years, but it could be your goal is to have the facility, the entire facility, accessible at some time in the future. ლერის განცხადება გავიგეთ არა, კარგად რას თქვა. აქ საუბარი იმაზეა, რომ მარტო ბილიკი თუ გავაკეთეთ ესეთი ხელმისაწვდომის სტანდარტების და დანარჩენ რაღაცები, რაც იქ არის, მაგალითად ტუალეტები, ხო? ან პარკინგი იქ არ გვაქვს ეს, მაშინ რა თქმა უნდა საერთო ჯამში ეს 60-ან არ იქნება გადაწყვეტილი, ანუ მიღწეული არ იქნება მიზანი და მაგრამ დროთა განმავლობაში უნდა ყველაფერი გახდეს ასე და სხვათა შორის იმასაც გეტყვით, რომ საქართველოშიც უკვე კანონმდებლობა არის ისეთი, რაც მოითხოვს უკვე ამას ასე აღარ არის ასე როგორც ადრე იყო, ხო? არის უკვე საკანონმდებლო ბაზა შექმნილი. ამისთვის რომ იყოს ბევრი რამ ხელმისაწვდომი. მაგრამ ეს გავიგეთ არა, ლერის აზრი რაც იყო, რომ ყველაფერი უნდა იყოს ამ accessibility სტანდარტის თუ კი ვაკეთებთ accessible buildings, ასევე უნდა იყოს ტუალეტი, ასევე უნდა იყოს პარკინგი, რომ მანქანათმობი ადამიანი გადმოვიდეს და მოხვდეს ამ ბილიკზე. თუ ვერ ხვდება ამ ბილიკზე, თვითონ ეს ბილიკი იყოს accessible. ხვდებით არა, რაზე ლაპარაკი. ანუ ყველაფერი უნდა იყოს ჯარში მორგებული. თუმცა ამას დრო დაჭირდება. ერთდროულად ყველაფერი არ იქნება. Please, Larry, please continue. Okay. All right, we'll resume. So I don't know, I can't figure out some reason my presentation
goes away. Larry, while you're searching for that, if I might mention, the whole thing of extreme sports and extreme outdoor adventure has lapped over into the accessibility issues, not issues, but arena, I should say. People now are making very specialized wheelchairs with special tires to allow them to go further and further into the backcountry. I don't know if this is something you're seeing in Georgia or Europe, but I think the first person that was blind climbed, was it Everest? One of the big peaks. And so I'm not saying that the expectation should be there that your sites accommodate all these needs, but just that it's entering, you know how adventure and the adrenaline junkies, we call them, are always looking for the latest and the greatest. And so you're finding people in the category with disabilities are now looking to also enter that and get involved in things that never happened before, like climbing mountains and modifying equipment to allow them easier access to places they never would have had access to before. Is this something you see in Europe at all? We see the Paralympians and the para athletes. So that's something that for the very strong individuals, again, that sets some example for others to follow, but it's not standard for everyone, right? Still, yeah. Oh, exactly. Still, yeah. Still rare and still limited. But again, right. That was very good point, because of whenever we prepare our infrastructure for the accessibility under the accessibility standards, we may always have some visitor with that kind of passion and again the need and willingness to do more in some other areas and explore other opportunities for the individuals and for the park itself. But again, that was a very good point. But yeah, I'm not saying it applies here. I'm just in general just informing people from my perspective, and I don't know if you've seen that in your part of the world, but I find it very interesting. Yes. Thank you. Larry? Okay, so continuing. The National Park Service has a brochure that's nicely designed by Harper's Ferry using the Unigrid system. And they identify trails and hiking, these different 6 kinds of trails: foot trails, bikeways, boardwalks, interpretive nature trails, multi-use trails, and hiking without trails. And we call that bushwhacking in the United States. ეროვნული პარკების სამსახურს ბროშურაში მოცემული აქვს თავისი დამოკიდებულება აი ამ ბილიკების მიმართ და მოცემულია ტიპოლოგია, ასე ნომენკლატურა ამ ბილიკების, ბილიკები, რომელიც არის ასე ვთქვათ საფეხმავლო, ველობილიკები, მოწყობილი ზედაპირი რომ აქვს, ასე ვთქვათ, ზოგჯერ ხის და ზოგჯერ სხვანაირი, ასე ვთქვათ, ასეთი ესტაკადებივით, ასე ვთქვათ, ბილიკები. საინტერპრეტაციო ბუნების ინტერპრეტაციის ბილიკები, აი ზუსტად ეს არის ის, რაც ლაგოდეხში გვაქვს ლაპარაკი, ასეთი ტიპზე. არის მრავალფუნქციური ბილიკები და არის შესაძლებლობა ასევე ზოგიერთ ადგილებში, ყველგან არ გავიგოთ არასწორად, სადაც ჩვენ გადავადგილდებით ბილიკების გარეშე. Thank you, Larry. Please. Okay, thanks about that. So different kinds of configurations when you're designing a trail. A Lagodekhi will have a loop trail, which means, it starts, it loops around, comes back to where it starts. Another type of trail is the lollipop. You know what a lollipop is, Pata? Yeah, we know. Okay, linear with spurs, stacked loops, and horseshoe, and there may be other configurations, but these are sort of the 5 general designs. აქ არის მოცემული სხვადასხვა კონფიგურაციები, რაც შეიძლება ბილიკს კონდეს. არის ასეთი შეკრული ბილიკი, ასე ვთქვათ, წრიული ბილიკი, რომელიც
რომელიც ყველაზე კარგია ხოლმე და ასეთია ლაპარაკი ლაგოდეხში. არის ესეთი შესაძლებლობა, რომ წრიული ბილიკია, მაგრამ ერთი შესასვლელი აქვს, მისადგომია კიდევ ერთი ხაზოვანი ბილიკით. შემდეგ არის ესეთი ხაზოვანი, რომელსაც აქვს განშტოებები და არის ასე ვთქვათ კიდე რაღაცა ჯაჭვი ამ სხვადასხვა ესეთი წრიული ბილიკების და არის კიდე ესეთი ბილიკი, როდესაც გვაქვს ხაზოვანი ბილიკი და გვაქვს გვერდითი ასე ვთქვათ წრიული განშტოება ასე ვთქვათ. შეიძლება სხვაგვარიც იყოს, მაგრამ ძირითადში ასეა გავრცელებული. შეიძლება იყოს მარტო ხაზოვანი და არ ქონდეს განშტოებები, ხო? Larry, please go ahead. So we've talked a little bit about grades and we've had an introduction, but here's a little more description about the grades. And we discussed running slopes or running segments. And this explains the run is the horizontal distance and the rise is the vertical distance of trails. აქ არის სქემა, რაზეც უკვე ვილაპარაკეთ, ხო, ესეთი დისკუსია რომ გამოიწვია რა. ამ დახრილობასთან დაკავშირებით ეს ტერმინოლოგიაც აქ არის მოცემული, რასაც ვეძახით, როდესაც დახრილობაზე ვსაუბრობთ, თქვათ ეს ჰორიზონტალური პროექცია ამ დახრილი ზედაპირის ამას ვეძახით runs და ასე თქვათ სიმაღლეში სხვაობა, ანუ თელ სიმაღლე, რაც არის აბსოლუტურ სიმაღლეს ვთქვათ, ეს არის rise, ანუ აწევა ასე ვთქვათ, ხო, რამ საფრთხეზე იწევა. და პროცენტი როგორი ანგარიშება, ესეც მოცემულია აქ და შესაბამისად front country trail და ასე ვთქვათ maximum grade რა არის, ეს არის მოცემული აქ. Larry? So did you explain all the Yes, I did. Okay. So here's what we talked about before, where we have an 8% grade on an accessible trail, and then we have a landing, which is a level area, and then we have an 8% grade maximum again. So this is kind of the way it would work if you're trying to gain elevation on an accessible trail. აი ხარი მაგალითია ზვიად უბრალოდ შეგეძლოთ კითხვა დაცვი ხო პირდაპირ ახსნის რაზე ლაპარაკი და როგორც ხედავთ რაღაცა საშინელ გეოპლასტიკას არ მოითხოვს ხო აი თვალთაც ხედავ როგორ არის 8%-იანი დახრილობა ძნელად შესამჩნევია ეს 2 მეტრიანი ჰორიზონტალური მონაკვეთი ხო არც ისეთია ასე ვთქვათ დიდი ტეხვის გამომწვევი შემდეგ ისევ 8%-იანი თუ საჭიროა რა თქმა უნდა თუ ფერდობია 8%-იანი ასეთ შემთხვევაში ვაკეთებთ ასე და რა თქმა უნდა ეს 10 მეტრიანი ეგეც წოდებული ასე ვთქვათ ჰორიზონტალური პროექციები ხო მანძილის რამაზეც უნდა ეს პატარა հորիզոնտალური ամուսնთქვა გავაკეთოთ. Larry? Just quick question with regard of that. There is a landing area, right? But the landing area kind of profile of the landing area does not really that drastically differs from the slope, right? So if there is, for instance, 5-meter slope, right? Kind of, should there be some indication for people that they can rest here, kind of? It's very, and it seems anyway to me, very obvious when you're using it that you get to a flat area, that the slope ends, and then there's a flat area where the wheelchair user can rest. Okay, and so there usually isn't any need to have any signage or anything because it's pretty, especially for wheelchair users. I think they're sensitized for wheelchair users. Yes, I guess. Okay, thank you. Sure. All right. Well, so we talked a little bit about horizontal alignment, and so this graphic points out that the ideal would be a smooth, comfortable, flowing alignment, and not a jerky, crazy sort of thing, or not a straight path, because that's boring and not interesting. აქ არის მაგალითი მოცემული გენერალიზებულად ჰორიზონტალური გამფენის საკითხზე
ყველაზე მეტად პოპულარულია, როდესაც ზედაპირი არის კომფორტული, მაინც რბილად გარდამავალი, მაგრამ არა ბრტყელი და გაბრტყელებული, ასე ვთქვათ, ხო? რომელსაც გარკვეულწილად მოსაწყენად არ იქოს ადამიანი და არც ძალიან, ასე ვთქვათ, რთული ჩაგრეხილ ამოღრეხილი, ასე ვთქვათ, ხო? ანუ ეს არის აი ჰორიზონტალური, ასე ვთქვათ, გამფენის საკითხი, რომელიც ორივე ბილიკისთვის ეს საკითხი, როგორც საკითხი, ორივეგან დგას. თუმცა სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მოთხოვნებით. Larry? So here's some examples, the next two slides, of some interesting trails that are winding through the woods, meandering nicely, that make it interesting, not just a straight line. ეს მაგალითია, ვთქვათ, რაც ბუნებრივად რელიეფს რომ მიყვება, ასე ვთქვათ, ბილიკი და შესაბამისად მეანდრებს აკეთებს, ასე ვთქვათ, და არ არის გასწორებული, ხო, რაც საინტერესოა და ბუნებასთან უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, შეწყობილია. Larry? And here's another one in the desert southwest of the United States, and a little different kind of vegetation, but equally pleasant to walk through the vegetation on a flowing path, meandering path. ეგრეთ წოდებული ლანდშაფტური მიდგომა, როდესაც არის გამოყენებული, რა თქმა უნდა, ეს არის მისაღები, ხო, როცა მიუყვება ამ რელიეფს შედარებით რბილად და არ ებჯვის და არ ასწორებს, ასე ვთქვათ, ტექნოკრატული გეომეტრიით. And here's a picture of another trail in Katmai National Park in Alaska. Of a nice layout. Katmai ეროვნული პარკიდან, ალასკიდან. All right, moving on to vertical alignment. So the same sort of principles apply in the vertical plane as they do in the horizontal plane. You'd like to have kind of a gently rolling pathway. You don't want, ripple up and down. And you don't want flat, because flat tends to hold water, and it's not, good for drainage. ეს უკვე პროფილზეა საუბარი, ვერტიკალურ, ასე ვთქვათ, გამფენაზე. აქაც იგივეა, როგორც ხედავთ, გარკვეულწილად ესეთი რბილი პლასტიკური ზედაპირი უფრო მისაღებია, ვიდრე ძალიან, ასე ვთქვათ, აკოჭრილი ან ძალიან გაბრტყელებული, ხო? განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი ეს პროფილის საკითხი, როდესაც წყლის წყალარინებაზე ლაპარაკი, განსაკუთრებით ამ, ასე ვთქვათ, საუბარია ამ წვიმის წყალზე, რომელიც პრობლემურია, იწვევს დაზიანებას ამ ბილიკების, თუ იქნება გაბრტყელებული, ამიტომ ეს ასე ვთქვათ, პლასტიურად რელიეფური პროფილი უფრო რეკომენდებულია ამ ხრივაც. Larry? So these are backcountry trails, but the same principles can apply to front country trails. And the left side is a really steep trail, which you wouldn't want in a front country trail, and nor would you want the grades in the picture on the right, which are too steep for a front country trail. ხედავთ მაგალითად backcountries, შეხედავთ ციგანეს, ხედავთ დახრილებას, ხედავთ პროფილს, რომელიც განსხვავდება, ხომ? უფრო რთულია. Larry? Okay, thanks, Bata. So I showed this because I want to point out that it's important to have these dips in the trail to get water off the trail, both front country and back country trails. So you can see these little dips, and that sheds water, so it helps prevent erosion and gets rid of the water before it starts moving too quickly, which would cause erosion. ეხლა რაზეც ვსაუბრობთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ისევ და ისევ ამ ბილიკების მოვლაპატრონების და გრადობისთვისაც და თავისთავად საინტერესო რა იყოს ბილიკი იმისთვისაც. ანუ როდესაც ვაკეთებთ ამ ბილიკს, შიგადაშიგ რაღაცა ინტერვალებით, ჩვენ ვცდილობთ, რომ იყოს გარკვეული, ასე ვთქვათ,
როგორ ვთქვა ქართულად არ ვიცი რაღაც ესეთი გარკვეული აი ნახევარ მილის ზედაპირივით ასე ვთქვათ ჩაღრმავება ასე ვთქვათ ამოღრმავებები იმისთვის რომ წყალი გადადინდეს პერიოდულად და არ ირბინოს თვითონ ამ ბილიკზე. ბილიკის გასწვრივ და არ დათხაროს თლიანად, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია სხვადასხვა გზებზეც. თუ შეამჩნევთ რომ მთაში გზები აი ხევსურეთის გზა რო გააკეთეს ბეტონის, იქ ვითომ მქონდათ ამ ცდელობები, ხო? რაღაც ადგილებში. ანუ თუშეთის გზაზეც არის ცდელობები ამისის. ანუ საავტომობილო გზაზეც გამოიყენება ეს ტექნიკა. მიხვდით არაზე საუბარი, თვითონ აჩვენებებს კურსორით, ხო? როდესაც ბილიქზე გარკვეულწილად რაღაცა დაღმართი აღმართივით არის გაკეთებული რაღაც ადგილებში, იმისთვის რომ წყალმა იქ გადაიაროს ზედაპირზე ჩამოწერთილმა წყალმა და იწრიტებოდეს, გადადიოდეს და არ ჩერდებოდეს ბილიქზე და არა მით უმეტეს არ მიედინებოდეს წყაროსავით, მდინარესავით ამ ბილიქზე, რაც იწვევს დათხრას და ეროზიას. Larry? Is there any construction there or it's natural? Well, you can see some Like construction some along half here where pipe or they cut something. out the bench for the trail, and some along here where they had to flatten it out a little bit. So yes, there is construction. Okay. ეს დაკვალვის საკითხია, გიორგი. შეიძლება პირდაპირ გააკეთო ეგრე, რომ არ გააკეთო ეგრე და შეიძლება გააკეთო. გაგარაპირო თვითონ როცა კვალავ ზედაპირზე, არა, ასე ჭრია ბილიქს. Please, Larry. So this is just a construction detail in a set of drawings that kind of shows the principle we were talking about, where the trail comes down to a low spot and then goes back up. When you're entering the water course, you always want to enter it on a downslope and exit it on an upslope to keep the water from running down the trail. ეხლა რაზეც საუბრობთ, ეს არის ფაქტურად აი ერთ-ერთი საკითხი თვითონ პროექტირების, რაც უკავშირდება საერთოდ ამ ურბანულ გარემოშიც კი იგივეა. ან შეხედეთ ზევით არის მე ასე ვთქვათ იზოგიფსებიანი გეგმა და ქვევით არის ჭრილი. რომ მიხვდეთ კარგად, არა რა ადგილას არის გაკეთებული ხედავთ, სადაც თვითონ ეს რელიეფი მოითხოვს, ასე ვთქვათ, ჭყალებში, ხო? ასეთ შესაძლებლობას, რომ წყალმა უპრობლემოდ ისედაც მიედინება იქ. ჩვეულებრივად ეს ბილიკი რომც არ იყო, მაშინაც აქ მიედინებოდა წყალი. ეს არის დომინანტური წყალშემკრებივით, სადაც ისედაც მოხდება მან ზედაპირული წყალი, ხო? და ანუ ჩვენ ამ ბილიკის მშენებლობის დროს ვერ გებით ამას, რომ იქ გადადინება მოხდეს ზუსტად, სადაც ბუნებრივად ისედაც წამოვა წყალი. და აქედან პროფილია ნაჩვენები ჭრილში ქვევით, ხო? რომ პატარა დაღმართს გავაკეთებ, შემდეგ პატარა აღმართს გავაკეთებ და იქ გადაედინება წყალი, ხო? მაგრამ ნებისმიერ ადგილას კი არა, სადაც თვითონ ეს რელიეფი კარნახობს. Larry? Another feature to consider clearing and grubbing when the trail is constructed, you need to decide how much clearing you want, and that'll depend on how wide the trail is or the width of the trail tread. ეს ახლა შეეხება იმ საკითხს, რაც შეეხება ამ ასე ვთქვათ ზეგავლენას ამ ბუნებრივ საფარზე, ხო? როდესაც ჩვენ ვაცილებთ, ვაშორებთ ამ ცენტრალურ საფარს, ხო? და აქ რომ ძალიან ყურადღებით უნდა ვიყოთ და ფრთხილად და ვეცოდოთ რომ ასე ვთქვათ ნაკლები ზიანი მივაყენოთ, თუმცა ის სიგანე უნდა დავიჭიროთ, ხო? რაც ამ ბილიქს ეკუთვნის, არა? აი ესეთი ორმაგ ასე ვთქვათ კრიტერიუმებში მოგვიწევს მუშაობა, როცა ვაპროექტებთ ბილიქს. And the height of the clearing would be about 2 meters, just for good, safe passage along the trail, because people have backpacks and things in their backpacks. They need space to move. ეს ასე ვთქვათ ამ სცენარიული მასალისგან გაწმენდა, როგორც ჰორიზონტალური, ასე ვერტიკალური, ხო? ადამიანს უცებ ვიდეო თქვათ რაღაცა ხელმცენარეებიან ადგილას, იქ ბუნებრივია რომ იქ სიმაღლეშიც უნდა მოხდეს რა, ტოტები რომ სახეში არ მოხდეს ადამიანს, თქვათ ან კიდე ამიტომ სტანდარტია რომ დაახლოებით 2 მეტრის სიმაღლეზე უნდა იყოს ეს ასე ვთქვათ მოშორებული ეს სცენარიული მასალა, ტოტები გულისხმობა ამ შემთხვევაში. Larry? So this is just a cross section of a typical trail.
And I wanted to talk about the tread width and also a little bit about the construction, but these have no dimensions. So, as designers of trails, you would need to figure out how wide the tread needs to be for the type of trail you're going to construct. And again, for front country trails, they're going to be wide. So, because you have a number of people, they like to walk side by side and not single file like they do in backcountry trails. So you have, you can go ahead and explain that, Pata. ეს ახლა სქემა არის მოცემული პროფილის ჭრილია გარკვეულად ესეთი განზოგადებული, რაც იმ ელემენტებს მოიცავს, რაც ბილიკზე უნდა იყოს. ახლა აი წყვეტილით ხედავთ არა, ალბათ როგორი იყო. ხედავთ ხო? და შემდეგ არის ეს აი გარკვეული კილომეტრით გაკეთებული ასე ვთქვათ წყალშემკრები ფერდობის ზედანაწილში. აქეთ ეს ამოღებული რელიეფით აქეთ შევსებულია სიგანე როცა მჭირდება ამ შემთხვევაში როგორ ხდება ეს და შემდეგ ამ ბილიკის სიგანე ერთ-ერთი განსაზღვრელი აქ გარდა კატეგორიისა ხო და შემდეგ ასე ვთქვათ ეს ზედაპირი როგორ მოვაწყოთ იქ ეს საფარი როგორი იყოს ასე ვთქვათ აი ამაზე აქ საუბარი თუმცა ამას განზომილებული აქ არ ჩანს აქცესიერად მე მგონი მიხედავთ ყოველ შემთხვევაში ეს უბრალოდ სქემატურად არის მოცემული ეს Larry Larry, sorry for quick very frequent go ahead, George. interruptions, but the purpose of the ditch here, is it a kind of water collection ditch or what's the purpose of that? Yeah, the purpose of the ditch, you may or may not have a ditch, but there are some situations where depending on the steepness of the slope and the vegetation, that you'll want a ditch, and then you'll obviously have some kind of pipe underneath that to drain the water off. Okay, then it's yeah, because okay. ან გიორგი დავამატებ ეს ან დახრილობა თუ არის, მაინც ეს ყველგან მისვლები გააკეთებ რა, ის მიედინება გასწვრივ და შემდეგ აი ესეთი ადგილი რო იქნება მოწყობილი ხო, როცა დაღმართი გვაქვს გაკეთებული, იქ გადაედინება. მილის გარეშეც. მესმის ხო, უბრალოდ მან სიფთხილეა საჭირო, რომ გადადინება სად მოხდება ძალეწყვის. რა თქმა უნდა, ეხლა ეს არის ჩვენ საინჟინრო ამბები, კარგად ცნობილი, განსაკუთრებული კი არ არის, ჩვეულებრივი ამბები. Larry, please continue. Yeah. So another word for this is you're constructing a bench on which to build the trail. So you're cutting the back slope, you're building the bench, you fill a little bit on the front slope to get your width, and you've created a bench for the trail. Yes. აი რაც უკვე გითხარით ახლა ამბობს ამას ფაქტიურად იქ მოჭრილი ისეთ გრუნტის ზედანაწილში უნდა გამოვიყენოთ ასე ვთქვათ აი გეოპლასტიკის ქვედა მხარეს, მაგრამ გარკვეულ ლიმიტებში ხა ისე არა რომ მე არ იყოს სტაბილური ხო? რომ ეს სიგანე მივიღოთ. რაც მინდა ხო? რაც გითხარით წყვეტილ ხაზთან შედარებით ეს მოწყობილი რაც არის იქიდან ხედავთ. სად არის დაყრდნილი? სად არის მოჭრილი, სად არის დაყრდნილი? Larry? Okay, I'm going to go back to here, and you can see this is a bench. This trail has no drainage over here, but this is all built up because the slope ran kind of like this, and then they built this bench. So this is all fill material to create the bench for the trail. აქ ახლა მაგალითად მოყავს რომ რაც მოიჭრა ზევიდან იმით ფაქტობრივად შეიქმნა ეს ქვედა მხარიდან აი სიგანე სიტყვა ფაქტობრივად ამით თარო შეიქმნა. Okay. Yeah. Please continue. All right. So we're talking tread again and surfacing material. Again, this is a multi-use trail. It accommodates walkers, runners, bicycles, horses even on this trail. And it's a fine textured gravel that stands up in all weather. You also have a concrete walkway. This one's
happens to be like 14 feet wide. They're expecting a lot of people. ეს მაგალითებია ზედაპირის მოწყობის, რომელიც შეიძლება ასე თქვათ, გამჭიდროებული ორღი იყოს, ან თქვათ ორი უკიდურესობა მოწმული. ან თქვათ იგივე ბეტონის ზედაპირი, რომელიც იშვიათად ხდება ეს, ჩემი მხრიდან ვამატებ, ასეთი ზედაპირების კეთება იშვიათად შეხვდებათ. ბეტონს გულისხმობ, სადაც მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა ძალიან ბევრი ვიზიტორი ვიყენებს ამ ბილიქს, ორმხრივია მოძრაობა და ასე შემდეგ. Larry? So the choice of tread material depends on one's budget and the kind of use that the trail is going to experience. Very ამბობს, რომ რა თქმა უნდა ეს არჩევანის გაკეთების დროს გარკვეული კრიტერიუმი იქნება, რა თქმა პირველ რიგში ფუნქცია დანიშნულება საჭიროება და შემდეგ ასე ვთქვათ ფინანსური უზრუნველყოფა ხო რაც გვაქვს. იმისთვის რომ მოხდეს რაციონალური გადაწყვეტილება. Larry? Back here we have an informational sign, one of like Andrea talked about yesterday. ხედავთ იქ შესაბამის ორიენტაციო ვერტიკალურ დაფას. This is an asphalt trail, and there are small asphalt laydown machines that can do narrow widths. And ეს შემთხვევა, როდესაც ასფალტია გამოყენებული ზედაპირის მოსაწყობად, შესაბამისი მინი მექანიზაცია გამოიყენება ასე დროს. Larry? And boardwalk. This one's at Acadia National Park. ეს არის ეს წოდებული ესტაკადა რომ მოწყობილი ამ ხის მასალით და სხვა მასალით. აწეულია ზედაპირზე შეხება არა აქვს, ასე ვთქვათ, ხემენჯებით არის ასე ვთქვათ, დაკავშირებული თუ ჩამაგრებული და ასეთ გადავადგენდებით ასეთ ბილიქს. And this is backcountry trails again, just using native soil. ეს როგორც ხედავთ backcountry-ს დროს ნაკლებად მოწყობილზე აქ ზედაპირი არ კეთდება ასე ვთქვათ მასალით, არამედ როგორც არის თვითონ რა გრუნტებიც არის იქ, ის გრუნტები რჩება. My grandson on the right. Oh, good for you. How old is he? 12 years old. Wow, big man. I was lucky he put up with me for a while. Yeah. So cross slopes, and George was talking about this a little bit before. And again, these are all principles that apply to front country trails as well as backcountry trails, because they affect the effort that it takes to construct the bench or the tread for the trail. So the cross slope goes all the way down the slope. Steep cross slope. ეს უბრალოდ აი ამ რასაც ყვეთავთ იმ ვთქვათ ფერდობს დაკანებული ფერდობის გადაკრეთა ეს ერთ-ერთი საკითხია რაც იყო საერთო ერევისთვის როგორც backcountry-ისთვის ასევე front country-ისთვის. Larry? And this is called an This is called an outslope, and outslope is just from the hinge point here out across the trail and down. And generally you want some outslope on your trail to shed water, so the water doesn't collect on your trail. Front and back country again. ეს არის ასე ვთქვათ, როდესაც ამ ბილიკის მოწყობის დროს ცირედი დახრას უკეთებთ, ასე ვთქვათ, ფერდობის დაქანებისკენ. რაც ასევე წყლის გადადინებას უწყობს ხელს და ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად ნატურალიზებულიც არის ამ გარემოსთვის, უფრო ლანდშაფტური ბიდგომა, ასე ვთქვათ, ამ ბილიკის მოწყობის დროს. ორივე შემთხვევაში გამოიყენება ეს მცირედი დახრა ფერდობისკენ. Larry? So a little bit more about backslope. The backslope is this part of the earth that is excavated to construct the trail. So the trail,
native configuration was just a straight line, and you're cutting out this area, creating a back slope to be able to build the trail tread. And this. Okay, I found this on the web for this area, creating a backflow to be able to build a trail tread. Quiet, And is this? Siri. Check it out. Sorry. ესე იგი ეს საკითხი ბილიკის შემთხვევაში, გზის შემთხვევაში საერთოა. ძალიან საყურადღებო საკითხია, როცა განსაკუთრებით დაქანებულ ზედაპირებს ვეხებით და თავიდან პროექტირების დროს გასათვალისწინებელია, რასთან გვექნება საქმე. ანუ როდესაც სიგანიდან გამომდინარე ჩვენ უნდა გავაკეთოთ, ასე ვთქვათ, გამოვწყვეტოთ რა ეს ზედაპირი, რა ასე ვთქვათ, ჭრას გამოიწვევს ამ ფერდობის მხრივ, ხო? ხედავთ აქ რა, ამ მარცხენა სქემაზე, როდესაც ძალიან დახრილია ბილიკი, საკმაოდ დიდი იქნება ეს ჭრა ზედა ნაწილში, ხო? როდესაც ნაკლებად დახრილია, ნაკლები იქნება. ანუ ეს ასეთი საყურადღებო საკითხია, რომ ამას უნდა სერიოზული ფიქრი, როგორ გავაკეთოთ, როცა დაკვალვა ხდება, ადგილის შერჩევა ხდება ბილიკის მოწყობისთვის და შესაბამისად ამას გარემოზე ზემოქმედების განზომილებები აქვს, უამრავი განზომილება აქვს, რაც და ასევე ვთქვათ, ნატურალიზების თემა შემოდის აქ და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს back slope, ასე ვთქვათ, ანუ ეს რაც ჭრას, რასაც გამოიწვევს ფერდობის მხრივ, ფერდობის მხარეს, იმის დამიხევით რა დახრა იქნება და რა სიგანე აქვს ბილიქს, ეს ორი გეომეტრიული პარამეტრი განაპირობებს ამას. არის ძალიან საყურადღებო საკითხი. Larry? So this will the back slope, the angle of the back slope will depend on the type of soil that's being excavated. Some soils you can maintain this 1.5 to 1, and other soils you need to what's called lay this back more because this native soil won't hold that angle. So this is a heavy excavation. And here's a lighter or medium excavation where not so much soil needs to be taken out to create the tread for the trail. კიდევ ერთი კრიტერიუმი, რაც აქ გასათვალისწინებია პროექტირების დროს, ეს არის თვითონ გეოლოგია, ამ ქანების ამ შემადგენლობა. ზოგი ქანი აქ რაც იქნება რა, ეს თვითონ ეს ნიადაგი, უფრო გრადია, არათუ კლდოვანი თუა, ხო? და უფრო მეტად დახრილ ზედაპირს ძლებს, ასე ვთქვათ, არ ჩამოიშლება. ზოგი არა. ასეთ შემთხვევაში ძალიან დახრილს ვერ გავაკეთებთ, ხო? მაშინ უფრო მეტი გეოპლასტიკა დაგჭირდება, ხო? ან საფეხურებრივი, ან მოჭრა მეტად მეტი მიწის სამუშაოები დაგჭირდება. Larry? So the quantity of soil to be removed or earth to be removed affects the cost if you're contracting the work, or even if you're not, it affects the effort that it's going to take to create the trail. So this is important to know how much time and labor and effort it's going to take to build the trail, to know whether there's a lot of excavation or not much excavation. ну როგორც ვთქვით, ეს ერთ-ერთი საყურადღებო საკითხია, ყველა მხრივ საბოლოოდ უკავშირდება კალკულაციებს, მაგრამ განსაკუთრებულად საყურადღებას ვთქვით გარემოს სამმართველობაში, მეროზები არ გამოიწვია თუ არა და დავაზიანოთ ყველაფერი, ასევე ბუნებრივი ესთეტიკა არ დავაქვეითოთ, ღირებულება, ეთიური ესთეტური პოტენციალი. ამიტომ მიწის სამუშაოების მოცულობა, რომელსაც აქ ვიანგარიშებთ, საყურადღებო ფაქტორია და არ უნდა დაგვაუწყდეს ეს. Larry? Next are water bars, and you're not going to have water bars on front country trails because you couldn't have an accessible trail with a water bar, but the water bars are important in backcountry trails to get water off the trail. And so if the spacing of water bars is important on backcountry trails, but not something you're probably going to worry about at Lagodekhi. ეს ახლა რელიეფთან გამომდინარე და რთულ რელიეფის დროს განსაკუთრებით ეს საწრეტები იქნება გასაკეთებელი, მაგრამ როგორც წესი ამ front country trails-ზე ეს არის საჭირო დახრილობიდან გამომდინარე და სპეციფიკიდან გამომდინარე და რა თქმა უნდა Lagodekhi არ დაგჭირდებათ ეს.
Larry? So these are just a couple of examples, actually a poor example, but example nonetheless, of a water bar on this trail. You can see the water, they're getting the water off this way. And then here's a water bar, and look what's happened over here. The water's going around the water bar and down the trail, which is not a good situation. ეს ორი მაგალითია მოყვანილი ამ საწრეთების უნდა გადაიწერეთ უსყალი ასე თქვათ. მარცხენას არ აუშავს, მარჯვენა ცუდი მაგალითია, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ბილიკზე მიმართავს ამ წყლის დინებას. Larry? So this is a turnpike, what's called a turnpike, and when you're in wet, when your trail goes through wet areas, not saturated, but areas that are wet, sometimes you need to build the trail up and add some material to have a trail that you can sustain, that you can be used, that you can maintain it. And note this geotextile under here. Also, the one side's a timber that you could maybe get while you're building the trail. This one's a dimensional lumber. So. ეს არის მაგალითი იმ შემთხვევებში, როდესაც ბილიკი ეწყობა ისეთ ადგილებში, სადაც რბილი გრუნტებია და ადვილად ტალახდება, ასე ვთქვათ, ხო? სისვლის შემთხვევაში, ამიტომ იქ რაღაცა სპეციალური ზედაპირი უნდა მოეწყოს და მაგალითი ერთ-ერთი 1000 გვარი შეიძლება იყოს ეს, რაღაცა სპეციალური პროფილური ზედაპირი უნდა მოვაწყოთ აქ, იმისთვის რომ სპორტ ატალახება არ მოხდეს და ვერ სიარულს შეგვიშლის. Larry? So also point out that this is crowned a little bit to shed water, so it doesn't stand on the trail. ეს პროფილს უსავს ხაზს, რაც უკვე თქვით ფაქტიურად, რომ პროფილიზებულია ზედაპირი, რომ გადადინება ადადგეზეთ წყალი ამ მასალაზეც. Another solution would be what's called a puncheon, and this is a trail that's built on logs and also in a wet area where you might put some logs down. These are called mud sills, and then a log horizontally, then some decking on top, and even maybe a curbing on the side of it. ეს ახლა ასე გაფიცრული ვარიანტია მოყვანილი, როცა ხის მასალით ეწყობა ეს აკოური შიდა ასე ვთქვათ სიყოს პოტენციალი აქვს მოცულობის ჰაერის, რომ შესაბამისად შრალად იყოს ეს ბილიკის ზედაპირი. Larry? Okay. Boardwalk, and boardwalks will be used when you have a wet area where you want water to flow underneath the structure, your trail. So you wouldn't want your trail to, excuse me, to act like a dam, and you want to raise the trail up, and you might want to construct a boardwalk. And so these are just details of constructing boardwalks and different ways to do that. You can use like concrete blocks and then drive your post down and then build a stringer and elevate the deck on top of those. ეს არის ჭრილები პანძების, ასე ვთქვათ, ასეთი ესტაკადური ბილიკის, როდესაც აწეულია ზედაპირისთან შეხებაში არ არის, მხოლოდ წერტილოვანი შეხებები აქვს, იმისთვის რომ ჯერ არ დავაზიანოთ ეს ზედაპირი, ასევე როდესაც წყლის გადადინება ხდება, პირდაპირ ქვეშ გავლა ხდება, ანუ ბუნებრივი ზედაპირული პროცესები ამ წვიმის წყლის თოვლის ნადნობის გადაადგილებას ბილიკთან აღარ აქვს უკავშირი და ამის მოწყობის კონცეფცია აქვს მოცემული, როგორ არის ხიმინჯებით ჩამაგრებული, შემდეგ როგორ არის გამყარებული და როგორ არის აწეული ეს ბილიკი თავისი მოაჯირით და ასე შემდეგ. Larry? All right, so those are just a few examples of different construction details that can be used to construct your trail other than just laying it right on top of the ground.
ეს იყო მაგალითები, რომ არა მარტო ზედაპირზე ეწყობა ბილიკი, არამედ შეიძლება სხვადასხვასაც იყოს მოწყობა. Please, Mary. So Pat wanted me to talk a little bit about trail accessories, and I've just shown a few accessories. Excuse me, but I wanted to talk about sort of philosophy, design philosophy for trail accessories, and one thing. Here's a bench. It's a substantial bench. It's made out of steel, heavy duty, right at the beginning of a trail. So this may be a welcoming area where people come. They can find out about the trail. There's information there. There's some signage about yielding to horses and bicycles, restrooms, the speed limit for bicycles on the trail. And then some features that people might see, as well as a map. ეხლა გვინდა შევეხოთ თემას, რომელიც უკავშირდება ამ ბილიკებთან ასოცირებულ მცირე ინფრასტრუქტურას, ასე ვთქვათ, რაც არის ამ ბილიკებზე. როგორც front country-ზე, ასე back country-ზე, რა თქმა უნდა, back country-ზე ძალიან ნაკლებად და სხვაგვარია ეს ასოცირებული ინფრასტრუქტურული ელემენტები, ეს სხვაგვარად ეწყობა. ნატურალიზებულად, ხოლო ამ front country შემთხვევაში სხვაგვარად. აქ მაგალითს განიხილავდა ლერი მარცხნივ, რომელიც არის ბილიკის საწყისი, ეგრეთ წოდებული trail head-ი, სადაც დასასვენებელი ადგილია, ვერტიკალური დაფებია, რომელიც ორიენტაციას მაძლევს ყველაფერზე, ქცევაზე, სივრცულზე და ყველაფერი იმ საგანძურზე, რაც წინ გვერდება. ეს არის თქო ეს მაგალითი ასოცირებული. ასევე ლერი თქვა, რომ ეს ძალიან დიდი თემაა, მაგრამ ამ შემთხვევაში მას უფრო ესეთი საფუძველზე უნდა საუბარი, ანუ რა განაპირობებს ამ გადაწყვეტილებებს. Larry? So I think that for the climate of Lagodekhi, you might want to consider having a small shelter where groups of people could come in. Maybe if the weather is inclement, it's raining, there might be an interpreter or a leader that wants to gather their group. So having a small shelter is important. მაგალითისთვის ისე ამბობს, როგორც გარკვეულ აზრს, რომ ლაგოდეხის შემთხვევაში შეიძლება კარგი იყოს, რომ იყოს გარკვეული ასეთი ასოცირებული მცირე ინფრასტრუქტურა მოწყობილი ამ ისიც რომ ინტერპრეტატორმა გარკვეული განმარტებები მისცეს, თქო, მოამზადოს ადამიანები შესაბამის ადგილას. Larry? Also, I think you want to consider keeping, if you do have a shelter or actually any of your facilities, if you keep them simple and basic, then they tend to last the test of time. So they don't look out of date, let's say, in 10 years, and people will want to replace them. And so you all, go ahead, Pata. აქ ახლა ლერი ხას უსვამს, რომ როდესაც ამ არქიტექტურაზე ვსაუბრობთ, ამ ასეთი საპარკო ინფრასტრუქტურის და აი ამ თავშესაფრების თუ ასე ვთქვათ გარკვეული გადახურული ასე ვთქვათ ადგილის მოწყობისას, უნდა გავითვალისწინოთ გარკვეული სისადავე, რომ დიზაინის ასე ვთქვათ ჭყალებში მოდიდან გამოსვლის შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ ფიზიკურად შეიძლება ვარგოდეს, არ გახდეს გამოსაცვლელი. ანუ აქ ასეთი აზრი გაგიზიარათ. თვითონ როგორც თვითონ თქვა, იმ ფილოსოფიაზე მინდა ვილაპარაკო, ხო? Larry? Also, you might want to think that you have a couple of options of buying a structure like this off the shelf, or you could build a structure and use materials that are native to the area to make it fit into your particular site better. ასევე ასე დროს საყურადღებო საკითხი იქნება, რა ჯობია ადგილობრივი მასალით გაკეთდეს იქ ჩვენთან გავაკეთოთ თუ რაღაცა ფრაგმენტები ამ მთლიანობა, რაღაცა უკვე მზაანად წარმოშევიძინოთ და იმით ავაწყოთ ასე ვთქვათ, ხო? ну ასეთი არჩევანი ყოველთვის არის, მაგრამ თავარი არ უნდა დაგვაუწყდეს, სანს ვაკეთებ, რისთვის ვაკეთებ და რა ერგება და
სჭირდება იმ გარემოს. So there's some considerations about shipping. If you bought a pre-made structure, it may take a long time to arrive on your site and may not fit your construction schedule, whereas it may be easier to build a structure to find the materials locally to construct the area, and you can meet your time frame. ასევე საყურადღებო საკითხი იქნება, როდესაც რაღაცა შეძენას გადავწყვიტავთ, ან მასალის, ან გზა ელემენტების, თქვა რა დრო დაჭირდება ამ ასე ვთქვათ მოწოდებას, რომ ჩვენ გრაფიკში ასე ვთქვათ გავთვალისწინოთ და ეტევოთ ვარ ეტევა იყო აი ამ ჩვენ გრაფიკში, შესაბამისად კრიტერიუმია ესეც. So I've shown a couple of examples of benches. These are just some modern, more contemporary style benches, but very simple, not elaborate. And then this bench was site constructed by somebody on this site next to this trail, which is also acceptable. I'm not crazy about the design, but I've seen very nice site-built benches. ხაზე უნდა გავუსვას ერის რომ არსებობს ასე ვთქვათ სხვა მიდგომები ამ მცირე ასე ვთქვათ ლანდშაფტური ავეჯის მოწყობის როგორც ეს ჩამოსაჯდომებია. შეიძლება იყოს ეს რაღაცა ნაწარმი ასე ვთქვათ და ასე გაკეთებული დადგმული ადგილზე და შეიძლება იქ ადგილზე დამუშავებული ადგილობრივი მასალით, ისე მაგალითად არის ხის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბევრი კარგი მაგალითია ერთისას და მეორესაც. განსაკუთრებით მეორეს. მეორე ხოლ ამაზე. ხის რაც არის, ამისი ძალიან კარგი მაგალითები. Larry? Yes. Please continue. This is called a day box, and frequently you will store trail maintenance equipment, hand rakes, shovels, pry bars, and those sorts of things out on the job. It's ugly, and it could be better and still better appearing, but still serve the purpose, the needed purpose. ზევით რომ არის ასე ვთქვათ ესეთი შესანახი კარადები აი მოლაპატრონების ინსტრუმენტებისთვის როგორც ცუდი მაგალითია ეს იყოს მოგონილი რომ შეიძლება და ბევრად უკეთესი ყოფილიყო. Larry? And finally, on trash receptacles, this is a pretty plain Jane trash receptacle. It looks like it's bear-proof. I like this one better. This is used, and you can find this in a lot of parks, and it's bear-proof also. The main issue here is appearance, durability, and protection against animals. So we have raccoons and bears that like trash. So you want to have a structure that's cannot be broken into by animals. So you mean human animals as well? Yeah, those. No, you want the humans to use it, just the other animals. შენ საუბრობთ ახლა ურნებზე, ამ ნარჩენების განთავსებისთვის, აქ სხვადასხვა კრიტერიუმია. პირველ რიგში ასე ვთქვათ, ამ გარემოსთან ესთეტიური თავსებადობა, ფუნქციონალურობა, იოლად გამოყენება ორივე მხრივ, ვინც განათავსებს და ვინც აცარიელებს, ორივე შემთხვევაში. და რაც თავარია, კიდევ უნდა იყოს ცხოველების მიერ ამ შიგთავსის ვთქვათ ცხოველების მიერ ამ შიგთავსის მიუწვდომელობა, ანუ ეგრეთ წოდებული animal proofness უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, ხო? ეს სხვადასხვა ძალიან საინტერესო თემაა, თვითონ ცხოველები განვითარებენ ამ ტექნიკას და შეჯიბრია ადამიანსა და ასე ვთქვათ დათვებს შორის და სხვა ცხოველებს შორის. ანუ იმიტომ რომ არ მიეჩვიონ ამ ნარჩენებს და თელ ეკოლოგიურ ასე ვთქვათ მამლებზე გავლენამდე არ მეგვიყვანოს ამბავი, ხო? ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. და უსაფრთხოებაც არის კიდევ, როცა მიეჩვევიან, მე ხშირად მოვლენ და ადამიანებთან კონფლიქტი ექმნებათ. ამიტომ არის ეს ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ არ უნდა იყოს ვერ უნდა ახერხებდნენ ცხოველები აქედან ნარჩენების ამოღებას. Larry? So one of the accessories that I don't show, but you may consider, I don't know
and you'd have to tell me how many people arrive at Lagodekhi on bicycles, and is there a need for a bike rack at the trailhead? I don't know. I can tell you. No? ასევე მნიშვნელოვანი არის მაგალითად იგივე ველოსიპედების გასაჩერებელი ან დასამაგრებელი ხომ? და კითხვა დამისვა, რამდენად ბევრი ადამიანი იყენებს ველოსიპედებს ლაგოდექში. ჩემთვის ცნობილი არ არის ეს, არ ვიცი მე რამდენად მნიშვნელოვანია ეს საკითხი ამ მომენტში. Larry? So I'd leave you with this idea is in the United States, we have a design principle called the KISS principle, K-I-S, and some people add a second S. Keep it simple. ანუ პრინციპი გვაქვს ესეთი რომ ეგრეთ წოდებული ასე ვთქვათ სისადავის პრინციპი სისადავე ძალიან ისეთი ცნება ეს არ ნიშნავს პრიმიტივიზმს და არ ნიშნავს სიმახინჯეს არავითარ შემთხვევაში უბრალოდ არის სისადავე ყველაფერი გენიალური მარტივია ხო? დაახლოებით. Larry, please. So and probably finally, the design theme, you'd want a theme, you wanted to use all the same colors, the same style of accessories throughout your, you won't want to mix site build and off the shelf benches, for example. You'd want, if you're going to use site built, trail shelter, use some simple trash cans. I don't see the need for a lot of different accessories on the trail at Lagodekhi, but keep the colors simple, keep the design theme simple. If you're using stone or wood or metal, and keep colors consistent in the way you use the colors. Yeah, very simple, but compatible to the environment, right? Yes, absolutely. ესე იგი საუბარი რომ ეს დიზაინში უნდა რა თქმა უნდა სისადავე ანიშნავს პრიმიტივს როგორც თქვით აქ აუცილებელი იქნება ყველა იმ საკითხების გააზრება გარდა ასე ვთქვათ ეკოლოგიური თავსებადობისა ასევე ესთეტიური თავსებადობა ფერის, ფაქტურის, ტექსტურის მასალის გამომდინარე, ანუ ეს თემატიკა უნდა იყოს გარკვეულწილად რაღაცა კონცეპტუალური, ერთმანეთთან თავსებადიც და არ უნდა იყოს ასე ვთქვათ ისეთი რაღაცა დაუხვეწავი ამ ხრივ, ხო? ანუ ეს აი როგორც საერთო ასე ვთქვათ არსენალი ამ ობიექტების საერთო გააზრებაში უნდა იყოს გააზრებული. Larry? Were there some other accessories you wanted to discuss? No, actually, I was thinking about those things: benches, again, the trash cans, trailheads, toilets. You covered those wall toilets or whatever other types of toilets, and shelters that are along the kiosks, wayside exhibits. I mean, Andrea also had some slides and kind of types of the wayside exhibits, kind of structures. Those are accessories that are along the trail. Yeah. Exactly. I have a bibliography that I'll be happy to send if you'd like with resources that I use to prepare this presentation. Yeah, definitely. Okay, I'll send that. We need to send it to folks that they would have the reference materials to look at in the long run because of the they may forget things and they could get back and then those references are just great. Okay. All right. I think I'm done. Questions? For today. Only for today. George, did you have a question? Yeah, just two quick questions. First, going back to this storage bin or something. Trash can or what?
No, I think it's he's talking about the storage. day box. Yes, Or yes, They keep the day tools in. Right, box, yes. the day box. Day- Yeah, I agree. It looks ugly, but you called it ugly only because how it looks, or because also where it is placed. Yeah, well, Because it's an ugly orange, first of all. It's first of all, but I Yeah, think and it's in also a real it's prominent location, which I think Yeah. is not good. I think Okay. you'd want it off the trail someplace hidden, so the trail users don't see it. and yeah, so I thought the same. Because So, they don't need to see that. That's not accessories or infrastructure elements that are supposed to be used by visitors. That's why it's seen by visitors. confusing also when you Yeah. see stuff like that on the visitor trail. And the second question I have with Well, regard George, of, yeah, let me finish on that. Oh, We sorry. constructed some aluminum boxes, so they're lightweight, but they were waterproof, so they didn't get water in them. And they were low profile, so you could put them back off the trail in some brush or something Mhm. where people didn't see them. They were easy to carry, lightweight, and not visible. So I think that's what you want. But it's a good idea to have the tools close to the trail. Sure, sure. The second question, maybe it's not kind of very common, but well, people, at least some tourists and some people in Georgia used to have kind of some bad habits like smoking, right? And when there is kind of places, benches, etc., is that common practice or some practice that there are separate benches for relaxation for people who smoke and does not smoke or whatever, or say some other bad habits, for instance? That's almost not an issue in the United States anymore. But the issue benches here, are not to accommodate smokers. They're accommodate people that need to take a rest, or if you have a view that is pleasant, that people might want to sit and just enjoy the view and have a quiet time. That's what the benches are intended for. And you know, you could sign at a trailhead, no smoking on the trail, if you wanted to do that, because you don't want to be picking up cigarette butts, and you don't want to put an accessory there that you have to maintain. Yeah, thank you. More questions? We can't hear you, Andrea. You're muted. How's that? Yeah, well, we can hear you now. Is smoking an issue then in Georgia as far as cigarette butt waste? It Yes. is, yes. Yes, Okay. yes. You know, and in fact, in some places, trash cans, some parks are doing away with trash cans, and they're promoting the pack it in, pack it out sort of mentality, is take your trash out. We don't want to have to deal with that. So I don't know what trash disposal's like in Lagodekhi, but if you could get people not to even need trash cans, that would be the most ideal situation. Well, not in Lagodekhi, but even that is problem in Georgia sometimes. When we are going somewhere outdoor, we are starting with collecting trash left by other people and then starting to camp. Yeah. So the first time I went to Georgia, I thought we have a do not litter campaign in the United States, and have it sort of goes on and off all the time, but try to encourage people not to litter, and to encourage service groups to maybe have days where they pick up trash in an area that you know, you don't want it. So Yeah, that whole idea of providing a trash can or not, for a short time in Death Valley, I worked maintenance because I could make double the pay of a park ranger. But my point is that if there's a trash can, there's an expectation that it will be collected. And especially in more remote areas, you don't often have staff to do that. So by not putting the trash can out,
People are going to litter. That's just sometimes human nature until programs like Pack It In, Pack It Out take effect. But I would say, except maybe like by the restroom or somewhere that's going to get more attention, but I would say out on the trail to not put trash cans and don't give people the expectation that they will be serviced. Yeah. And I would say on your trail for, if you're 1.5 kilometers, if the trail's that long, you probably only need maybe 3 or 4 benches. And that again depends on what there is. If there's a nice spot that people sort of stop and want a quiet time or whatever, or they need a place to rest, fine, put a bench. But I'd keep it pretty sparse. I mean, that's not a long trail, and you won't need very many benches. There are a couple of places where they can sit. There is a riverside, and on the topic of the rules and behaviors, yeah. Again, in Lagodekhi rangers, number of times I was there, they are very strict on that. So they're good rangers, and they're taking care of many things. And also remember, in the interpretive angle of things, there's these little educational spots that they were talking about with possible interactive experiences. And I could see maybe some benches there and having a leader and the students or the group sitting while the leader is maybe conducting an activity. So that would be a place for benches too. Yeah. And it could be a simple stump, just to have a log to sit on. Yep. So when Andreas talks about that, I think immediately of a small amphitheater, not a large, maybe fully constructed amphitheater, but something with some log stumps around and a place for a leader or an interpreter to give a message. And I'm thinking that could be, you could use a small structure to serve that purpose also. That's all I have for today. I appreciate the questions and your attentiveness to the presentation. So I look forward to continuing tomorrow and some more technical aspects of how to lay out a trail. Thanks so much, Larry. Great job. Any final questions? So if not, have a good evening in Georgia, and enjoy. Good day